Hey guys, it's me again. For today's recipe, gagawa tayo ng chocolate mousse frosting. We need 1/4 cup of whipping cream. I-microwave lang natin yan for 1 minute. Habang mainit pa, ilalagay na natin itong dark chocolate. Pwede kayong gumamit ng semi-sweet. I-mix lang natin yan hanggang sa matunaw yung chocolate. At kapag ganito naka-smooth, iset aside muna natin yan habang pinapalamig. While waiting, i-prepare naman natin itong whipping cream. 200 ml itong gagamitin ko. Kailangan chilled na yung whipping cream na gagamitin nyo para magdo-double yung size at makakreate tayo ng stable na frosting. Kapag nag-volume na itong whipping cream, pwede na tayo maglagay ng tinunaw natin na chocolate kanina. Make sure na malamig na before natin i-add. I-divide nyo sa 2 portion. Kapag medyo nag-mix na, ilagay na natin itong remaining. Then, continue to whisk hanggang sa makuha natin yung consistency na kailangan. Don't forget na i-scrape yung gilid occasionally. Itong recipe na to ay perfect for any chocolate lovers na hindi mahilig sa masyadong matamis. Light lang kasi yung lasa nito pero napaka-creamy. Kapag hindi na siya nalalaglag, okay na yan. So itong recipe na to ay pwede nyo siyang gamitin as filling for your cake. Dahil super stable nga nito, pwede nyo rin siyang gamitin as frosting for your cupcake. In short, pwede nyo siyang gamitin inside and outside. Amoy na amoy yung chocolate flavor nito. Moist chocolate nga pala yung cupcake na gamit ko dito. Kung interesado kayo sa recipe ng moist chocolate cake, hanapin nyo lang sa mga uploaded videos ko. Naglagay lang ako dito ng chocolate chips at nag-drizzle ng melted chocolate. And that's it. Meron na tayong chocolate mousse frosting. So ito na yung cupcake natin kinabukasan. As you can see, stable pa rin yung frosting. That's all for today. Please don't forget to like and share this video. Thank you for watching. Follow for more.